Ποιανό ήταν αυτό το φτωχόσπιτο? Το τελευταίο που είδαμε το Ιαν Πέισι, έπαυλε. Αυτό το φτωχόσπιτο, αυτό εδώ, έτσι. Αυτά τα αερόστατα, αυτά. Τι μου λες εσύ, Παναγιωτόπουλε, γιατί αυτοί οι rock stars έχουν μούρλα να λέξη, θα πλακωθούμε στο ξύλο. Πώς το είπες? Καθολικληρίαν. Καθολικληρίαν, ναι. Αυτό λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Όλοι μαζί, ολούρμου που λέμε. Όλοι μαζί, πάρτε να έχετε 25 λεπτά πόσα είναι. Πάρτε να έχετε Ritchie Blackmore, Candice Night και όλους τους άλλους. Και εμείς θα το δούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Okay. 4-3-2-1. Κυρίες και κύριοι, είμαστε στο φανάρι του Διογέννη, εδώ στην πλάκα. Είναι το Jammin, ζωντανά και τι να σας πω, ψάχνουμε μία τόση ώρα με το Στάθη να κάνουμε ένα πρόλογο. Στο πρόλογο. Είμαστε μία μέρα πριν από το European Rock Prize που θα γίνει στο Λυκαβητό αύριο, αλλά μην βρήκαμε τον star του European Rock Prize Festival, τους headliners, τους κυρίους Blackmore Night. Δηλαδή, ο πρόλογος μας είναι το ονοματεπώνυμό τους. Είναι ο Ritchie Blackmore και η Candice Night. Είναι δίπλα μας και δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει. Okay, anyway. Hi, welcome to Greece and nice to have you guys with us today. Thank you. It's nice to be here. All right. The first thing I wanted to ask you, Ritchie, naturally, is have you always wanted to double in this kind of music you're playing now, the acoustic Renaissance music? Yes. I've listened to this music for about 30 years, and it's only in the last 5 years that I ever thought that I would play it, because it's not particularly easy to play. There's a lot of little subtleties about the music. Not like rock and roll, we just turn up the amplifier. In this music you have to have a lot more discipline. So it's something that's been in my blood for probably 30 years. It's not something new. So it's been around for a while. But you only just now came around to actually doing it on record and on tour. That's right, yes. It's taken me this long to put it together, because basically I would play it as a hobby. And it wasn't until I'd played around the house and Candice would be singing it that we actually thought we would get together and do it as a record. And a few of our friends said, this seems to be the music that you love to play the most, because if I'm at home I never play rock and roll particularly. In fact, I don't play it at all. And so our neighbor said, you know, I don't particularly like your music, but if you were to make a record of this music, I would buy it. I thought that was an omen. And so we made a record, Shadow of the Moon, and the only person that bought the record was our neighbor. Candice, let us translate this. Στα πολύ γρήγορα ακούσαμε. Αν έπαιζε πάντα αυτά, ήθελε πάντα να παίξει αυτή τη μουσική και λέει βεβαίως ήθελα να προσάγγιζε πάρα πολύ. Δεν είναι εύκολη μουσική αυτή, λέει, και είναι μουσική που ακούω στο σπίτι μου. Δεν είναι σαν το rock and roll, το οποίο δεν το ακούω στο σπίτι μου, λέει, αυτό είναι σημαντικό. Και λέει την άκουσα αυτή τη μουσική φίλη μου, ξέρω εγώ, οι οποίοι μου έλεγαν αυτό πολύ καλό. Και αν έκανε ένα τέτοιο δίσκο, λέει, εγώ αυτό το δίσκο πολύ ευχαριστώ τον αγόραζα. Και τελικά λέει γι' αυτό αποφάσισα να κάνω ένα τέτοιο δίσκο και τελικά τον αγόρασε μόνο η εταιρεία μου. Αστεία και ο γείτονας βέβαια. Λοιπόν, Ritchie, have you been using elements of this music in your previous recorded output? Yes, I have. If you really listen to some of the scales and progressions, they're all based around 1500s music, really. There's certain modal scales that I use. The only difference being is in the amplification, one being much stronger and the other being much more subtle. That's really the only difference. Okay. Το ρωτήσαμε αν έχει χρησιμοποιήσει στοιχεία από αυτή τη μουσική σε προηγούμενες δουλειές. Μου λέει ναι, βεβαίως έχουμε χρησιμοποιήσει ίδια στοιχεία αλλά με διαφορετική μορφή και από πιο κρυμμένα στην παλαιότερη του μουσική καριέρα. Έχω να κάνω μια ερώτηση για την Candice, which is, which have been your musical influences, A, and B, has Ritchie been a part of those before you actually met him? Yes. Ritchie, I used to listen to Ritchie's music years before I ever met him, and but meeting Ritchie wasn't, I didn't meet him on a musical basis. I just met him, I asked him for an autograph, and as far as I was concerned, I was happy with my autograph, and I could have never seen him again, but that was 9 years ago, and he's been tagging along ever since, so, but, no, that's not true, but I'm really glad that things worked out the way they did, and that he asked me to sing on his project, because knowing how Ritchie is, he's very particular and he's very critical, and I think he's picked some of the best singers that I've ever heard for the rock and roll stuff, so that must mean something that he likes about my voice. As for the musical influences, I'm very I have very different tastes than Ritchie does, although I'm slowly getting into the sort of music that he likes, because he plays it so often around the house, like all of the medieval music. He's introduced me to that. I never knew about that previous to meeting Ritchie.
so I'm slowly getting into really appreciating and enjoying that kind of music. But I was more into the typical, I guess, American music. I liked the Eagles and Fleetwood Mac and Stevie Nicks, and I've met also through him. I've noticed that I really like Maggie Riley's voice, which in America you would never hear that type of music. But sort of more the pop kind of melodic things I like. That's what I was influenced by. Και ρώτησα με την Candice τι άκουγε, ποιες ήταν οι μουσικές της επιρροές πριν γνωρίσει το Ritchie και αν ήταν και ο Ritchie μέσα. Αυτές είπε ότι βεβαίως δεν άκουγε τη μουσική του πολύ, αλλά εδώ δεν γνωρίστηκαν σε μουσικό επίπεδο, αλλά σε προσωπικό επίπεδο. Πήγε να του στήσει το αυτόγραφό του και δεν ήταν ευχαριστημένοι με το αυτόγραφό του και μόνο, αλλά τότε πέρασαν 9 χρόνια και είμαστε μαζί από εκείνη τη στιγμή. Και βέβαια λέει άκουγε και διαφορετική μουσική πριν το γνωρίσει, αλλά σιγά σιγά ακούγοντας τη μουσική αυτή συνέχεια στο σπίτι, άρχισε να της αρέσει και αυτήν τη μουσική που ακούγε ο ίδιος ο Ritchie, ενώ και πιο πολύ αμερικάνικο FM rock, το πούμε έτσι, τα παλαιότερα χρόνια. Λοιπόν, να κάνουμε μια ακόμα ερώτηση στο Ritchie. Και να του πούμε, Ritchie, do you see yourself continuing to pursue this musical item, or is there a thought of perhaps going back to rock music? No, I'll be pursuing this because it's part of me. It's my music and rock and roll music to me is in my kind of being, but this is in my heart. This music is much more, I think, much closer to my heart than rock and roll is, really. I love to play rock and roll, and I will play it again sometime. But this music is fresh, it's exciting, it's a challenge, and it's noble, and it's majestic, and it's regal, and all those adjectives just suggest that it's the music that I should be playing. It's just part of me, it moves me. You know, it's a whole new way of life. It's like I look now at acoustic guitars the same way as I used to look at electric guitars when I was 14. You know, I love collecting acoustic guitars now, as opposed to electric guitars. Okay. Let's translate. Αυτό νομίζω ήταν η είδηση που μας είπε. Ακριβώς. Πρέπει να δούμε την ερώτηση λίγο. Η ερώτηση ήταν αν σκοπεύει να ξαναγυρίσει στη ροκ μουσική ή να συνεχίσει να ασχολείται με αυτή τη μουσική με την οποία ασχολείται τώρα. Και μας είπε μέσα άκρως ότι όχι, δεν σκοπεύει να ξαναγυρίσει. Γιατί λέει το ροκ είναι η ύπαρξή μου, λέει, αλλά αυτή η μουσική είναι πραγματικά μέσα στην καρδιά μου. Είπε όμως ότι φυσικό ακόλουθο είναι ότι θα παίξει ξανά ροκ. Κάποια στιγμή, ναι, αλλά δεν μας φαίνεται να γίνει τώρα στα σύντομα και λέει είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η μουσική, ότι τώρα τελευταία συλλέγει λέει ακουστικές κιθάρες αντί ηλεκτρικές, and right now he's pointing a laser beam on me. I pretend I won't understand. Κάνει και πλακίτες μας έχει μια ώρα στην πλάκα εδώ πέρα. Next question. Next one. You are preparing, you're actually putting the finishing touches of the new album. That's right. Is it any different than the Shape of the Moon one, or in what ways? It's exactly the same. It's the same songs, and it's exactly the same. No, it's not. It's all new songs, of course. It's much more upbeat, a lot more rhythmic, because we noticed that now that we're touring and going around and playing places, we need those up-tempo numbers as well as all the down stuff. And we had a little bit too many ballads to play live. If you're playing to an audience for 2 hours, it's all ballads. It gets a little bit kind of too quiet, a little bit tedious. Yeah. Λέει λοιπόν ότι το νέο άλμπου το οποίο ετοιμάζουν τώρα θα είναι λίγο πιο γρήγορο, θα έχει πιο up-tempo κομμάτι, γιατί το προηγούμενο άλμπου έχει πολλές μπαλάντες και παίζοντας live καταλάβουμε ότι με μπαλάντες μόνο είναι λίγο λέει μονόπλευρο το θέμα, ας πούμε, και λίγο πιο άστοχο το θέμα. Is he telling the truth? No, he's lying. He's lying again, right? Yeah. I mean, we're trying to make news here, right? I'm tired of covering for him. I've been doing it for so long. Are there any instrumental songs, you know, on the new album? Oh yes, there are incredible instrumental songs, as usual. We have I think right now we have about 13 or 14 songs recorded in total. And I think we have 2 more to go. Two more. Έχει πολλά instrumental το καινούργιο άλμπου μου, λέει, και δεν είναι πολύ καλά και έχουμε υπογραφήσει 13-14 τραγούδια και περισσεύουν 2 κομμάτια να δούμε από τέτοιο διαφορετικό. Ρωτάμε βέβαια άμα λέει την αλήθεια ο Ritchie. Ότι λέει ψέματα και βαρέθηκα να τον καλύπτω. Συνέχεια τον καλύπτει, συνέχεια, αλλά όπως καταλαβαίνετε μια όμορφη γυναίκα πάντα κρύβεται μπροστά από ένα πετυχημένο άντρα. Κλπ. Λοιπόν, στο τελευταίο του ζωντανό ρεπερτόριο διασκευάζουν ένα τραγούδι της John Osborne και γι' αυτό θα σας ρωτήσουμε τώρα. Recently you've been in the live shows, you've been, and probably on the new album I think, you've been covering a song by John Osborne, which brings me to mind to ask you this. How do you think about the current crop of women, female singers, songwriters that are all over the place? I think they should all be shot. I'm with you all the way. Putting it politely, of course. Yeah. So go ahead, Ken. I have
happen to think Joan Osborne has a great voice. Great voice. She does have a good voice. She really does. I think as with any type of music, you have some really, really good people that are out there now and some really awful people that are out there now. And unfortunately, a lot of the really good people you usually never get to hear of. So for some reason, a lot of the radio stations, I know in America, won't play really talented people. They just play whatever is fashionable for that month or for that year. But I'm a big fan of Joan Osborne's anyway, so I think she's great. What do you think? Yes, I'm a big fan of Joan Osborne. But the only trouble is, it's like anything else in music business, because there are a couple of girl singers that became famous. Now we have 200 of them. So there are a lot of girl singers now that are just copying what went before, which is the copycat sound, basically, of the record people. That's the trouble. Now we're probably going to have, it's the same thing with Oasis. We'll probably have another 100 Oasis. That's true. Λέει όμως ότι του αρέσει την Joan Osborne και πολλές από αυτές τις καινούργιες γυναίκες συνθέτες, τραγουδίστες κλπ. Αλλά λέει βγήκε μία ήταν επιτυχημένη και βγήκαν άλλες 200. Λέει και αυτό λίγο το παρακάνει το θέμα. Και τότε θα γίνουν Oasis. Λέει θα βγουν άλλοι 100 από τις Oasis και αυτό φυσικά δεν κάνει καλό στη μουσική γενικότερα. Θα ρωτήσετε εδώ στο ποδόσφαιρο. Όχι, ρώτησε την εσύ. Εσύ ρώτησε την. Ρώτησε την εσύ. Okay, have you purely musical question for both of you? Have you been watching the recent World Cup games and what do you think of the standard of football on display? I didn't think Greece were very good. But in the World Cup, yeah, they didn't qualify. Well, that's right. That's one of them. Well, we were unlucky, Richie. No, I knew that. Kind of joking, but it kind of fell flat. The quality, I love German soccer, because it's a throwback from Franz Beckenbauer those days. I thought France was excellent. They deserved to win. I'm glad Brazil didn't. Λοιπόν, κοίταξε το παγκόσμιο κύπελλο, η Ελλάδα δεν έπαιξε καλά, ίσως επειδή προκρίθηκε. Εγώ είμαι πολύ φανατικός οπαδός του γερμανικού ποδοσφαίρου, κατευθυνόμενος του Franz Beckenbauer, λέει, αλλά πιστεύω ότι η Γαλλία άξιζε να το κερδίσει και δίκαια το πήρε και χάρηκα που δεν το κέρδισε η Βραζιλία. And this TV show, which is passion for football? I like to play it. You like to play football? I don't watch it so much, but I like to play it. I'm actually his secret weapon when we go out on the field. Nobody ever thinks a little blonde girl can kick. We learn very quickly. Και βέβαια να σας πούμε ότι και η Candice δεν της άρεσε να παρακολουθεί, της άρεσε να παίζει ποδόσφαιρο και λέει κανένας δεν πιστεύει ότι μια ξανθιά μπορεί να κλωτσάει την μπάλα. Και όμως κλωτσάει κανονικά.